Woje is having a project currently working with UNICEF. Before I go for the achievements, the project we have, we are in partnership with UNICEF, and that project is basically implemented in Jopa and Gurei North. And that project is on empowering community capacity to prevent and to mitigate risk and respond on GBV-based violence cases. Yeah, so that is where community care, it's one of the program whereby we respond, and community care is to swift and also improve on the negative and harmful social norms from the community. So it comes so that it prevents those harmful norms like early child marriage. Maybe women are not given the opportunity to speak up. So we are trying to tell the community that we can still send our girls to school. Yeah, when it comes to challenges, we face challenges like lack of awareness in the community, whereby when we are doing our awareness, it happens that one of our colleagues was even arrested during the awareness. People in the community don't know what is GBV. They end up getting surprised, and they end up knowing that we are bringing bad things in the community when it's a good thing. Yeah. High expectation also. Yeah. Yeah, we are human, so definitely you come to someone might think there's something. And so continuity. so we also get that high expectation. Remember, we are working with people from grassroots, so it's really difficult to remove that mentality from someone about the high expectation or expectation from anything. Can you also briefly tell us so far how many members or how many people, community groups you have been able to reach? Numbers matter. Yeah. From community care program, we have reached to more than 2,000 people from Gurei North, because basically right now we are implementing community care in Gurei North, and Jopa will be in the middle of this year. In the middle, so you're moving on to Jopa. Yeah. So definitely, slowly by slowly, you may be able to cover quite a good number of residential areas in Jopa. Yeah. And also community care is all about awareness. On the achievements, we have continuous awareness, whereby every day new people are coming. They are coming up. When the CDLs participants, they go to the community, we get new people who don't know about the program, who don't know about GVV, and they end up knowing something a bit. Yeah. Okay, before hearing from the members of the community, or specifically from the leader, what's the response for you guys? Is it positive or negative? Yeah, most percentage it's positive. Based on community care, mostly is affected with the early child marriage. So like most of them, they are really positive. We did a public declaration event whereby many people were involved in that event from Gurei North, and people were really positive about it. And CDLs plus the participants were advocating about the child marriage, like the child protection. Yeah. Thank you so much, Hiro, for giving us more insight into the activities of the community care program. So right now I would like to move on to the community members, and أنا ما أعرف إنه ممكن بيونسوا بأي لغة لأي زول بيقدر فاهمه. طبعا الناس ما دي وري لنا كتير المنظمة توجه، وهسه أنا كنازو أنت كقاعدة هناك كقاعد هناك لوكا ممكن تبقدر وري لنا برنامج ده، وأنت دورتك شنو فوقه، وانت شايف كيف برنامج ده ذاته زمان بدا في قرعي في منطقتك، انت شايف هو ماشي كيف؟ هو برنامج بتاع رعاية بتاع اجتماعية. اوكي، اول حاجه انا قد ادي شكرا لاي راديو الاستضافه بتاعه لنا في استوديو. حقيقه منظمه بتاعوجه لما جاء عشان يعمل برنامج بتاع الرعايه الاجتماعيه، فهو جاء قابلنا نحن كمسؤولين او قيادات بتاع كوميونيتي في هلا او كوتا كانسل، فنحن رحبنا بهم. فنحن كقيادات بتاع كوميونيتي نحن لينا مهارات وتأثيرات
على أساس إنه إحنا كيف نقدر نستقطب كمية كبير من أفراد من المجتمع بتاعنا عشان يقدر يعني يمشوا في برنامج بتاع الرعاية الاجتماعية ويتجاوبوا مع البرنامج. فده دور بتاعنا نحن كقيادات بتاع كوميونيتي يعني احنا كنا عملناه. اما بالنسبه للبرنامج بتاع الرعايه الاجتماعيه في قرية شمال هو كان ماشي كويس بجد. احنا ككوميونيتي بصفه عامه احنا استفدنا كتير جدا جدا لانه في كان حاجات احنا ما عارفينه فاوريدي هسي في تغيير في المجتمع بتاعنا بتاع قرية شمال. نعم ده مجتمع كثيف العمى. وانت بالنسبه لك لوكا انت شايف يعني هو سايدتك كيف استفدت منه كيف في شنو كان انت عرفته وشنو انت ما عارف؟ كويس. احنا كان اخذنا دورات تدريبيه كان في شال مده بتاعت 10 يوم. فنحن بقينا CDL اللي هو Community Discussion Leaders في اريا. استفدنا كانوا درسونا حاجات كتير عن الرعاية الاجتماعية. فنحن برضو استفدنا بعد ما دربونا نحن كونا مجموعات بتكون من 8 مجموعة. في كل مجموعة في 12 participant. ففي ال 12 participant نحن كمان CDLs نحن قمنا بتدريب بتاعهم كمان عشان هم كمان يقدروا يوصلوا نفس الرسالة لكل المجتمع بتاعنا. فده حاجة اللي نحن كنا استفدنا منه. نعم. ممكن كمان إخواتها هنا بقدر يشاركوا معنا وتقوم بقدر وري you can speak in any language English or Arabic personally. برنامج ده بمعنى اللي تكون شنو وانت شايفينه كويس بنفيتو أو فايدته للمجتمعات وشنو. Okay, thank you very much for giving me this opportunity. وأنا سلام لسنا نتنا كل في يوم تعالى. وريسن تاكي. اسم تاي أكوير إيفالين. So in Nasal we are from the community. Nasal there is about GBV. So our role this time we are giving awareness because we don't want this thing just to end with us. We want everyone to get more about this awareness about GBV so that we shall be able to change our traditional belief. So new information we get more information about GBV because before the time that they taught us about GBV, sometimes there are things that happen to us but we shall not even know that those are gender-based violence. So when they taught us, we are able to know the type of gender-based violence, and we are now able to know those things, and we are now able to support our girls in school. نعم إيفالين أنت بقدر وري واحد من حاجات اللي أنت شايف وري اللي أنت فاهم من برنامج ده بإنه ده تنو أو GBV كان بدي ريزول ما أعرف قالي ده GBV ذاته ممكن تبغى لنا واحد منه. Yes, there's a GBV which is called emotional violence. So like example to you see sometimes itabaino jiran take bukunu mongi shakela kuluyombe rajil to yala itatake fi bedi ni nas gaino zeita kwes lakini emotional violence ba marata baino ze rajil take ja fi bed ma itabuwonu subomu shakela ta bed wala bukun fi kalamata ni na gasil fi bed lakini ma bisibuleta fursa zato zeita mara to itabuwonu sulo shikela jad sede but data baina jade shunu bijibuleta stress or you will start having even trauma hata sala kanita gedor fisika sanita bega ndi mushakela de firas ita zato ma bisele munas lakini they will start blaming you gale mara de biga ge dala san shunu rajil to gene bo kwes lakini biliko fi beti ni mushakil take biga futu zato nasa ge shakala kuluyo anta giro abara tagisibu mashakil de hinak tangma gi kutu usa take na school ke darf kel tendo mashakil because you are traumatized. Yeah. So of course if you are traumatized that one will be in your mind. Yala kaman haja lina ligumi deresa tanina de that we should not judge anybody. We should use non-discrimination. We have to treat everyone equal, even people with disability, even women, even boys. So we have to respect everybody. Sala can mean gabila de. We should not segregate. And also now women are known to fight for their rights because you know those days, but we believe that if a man beat you every day, a man love you. But now we know that we have to fight for our rights. If something happened to you about those types of the violence, you are able to know where you should you should approach. And now also we are able, you see women now have been empowered through this training.
because we used to believe that only educated people can work. But since we got this training, you can do anything that can raise you to another level. You can even make mandazi, sanduk. So you find all those things will take you to another step that will be the same with someone who is educated. So itader zido haja ya Liza. Yes. You want to add something, you can do so, please. If you can also tell us how you benefited from the training, from the program itself. Okay. Ana bodi shukran le musemen tena fiyon bitalela isim tay Luisa Tobra Martin. Ana bodi shukran le woja lano umon fata ena bitai min fi bidaya la fi aliana sa zemana gaida hasa fi gidan bita ay radio itu gasma le sod bitai fi hajat ketira lana kan maalimu lakin community umon hawelo asan bederi so ana be hajal kois so ana zatu kan guide fi diluma zemana gaida fi gidan takuna na magara o nasuoja umon kutana lela biga ya oja leta kona san itu basma le sod bitai ana maarufu Ingilizi ana maarufu Arabi o ana lista gi first names atai asan kelana wonu su fi gidan bitanas de haja lumon shajana bo lano kalam bita yani gisajeli la ulat fi madrasa ma bisajelu banat kalam de asil fi babitana o zaman al nas waja jabu kalam de lenna fi aila bitana fi community bitana yani fata ena bitana bukun ze ibira fi gidan bita waja lano ana dar kun shater fi gidan bita mon kaman nasal magara wa nasal mawadi yalto mon fi madrasa umon kidarafu gal fi haja albikutu yani dar kele kutu banat kele monali mule haja alumon ma bagder barafo yani kele kutu yal kulu sawa fi bait kele ma ulati ya kweso shunu yani tija beswa ya betegelu fogo besewe tija ta banat nam ya because asede banata nini yani jikutu bala tomo lejoza bediri asan abuto umato magi kutubala warato gale ya benyata ya agara wala molishenu mafi yani kano biga fekiru le joza biga umon bisibulo fursa san kede o ruwa fi joza san umon bako dora lakini woja sabiga fata ena bitana gale la benya kedanna kutu kulu banat kulu fi line baulat kulu wo nuswan zato kede wede hak bitomon wana biga bar fa sana biga indo hak fi community wana zato bagder buri iya haja al guwaja lana le nas al ma bagder barfo. نعم شكرا كثير ليزا عشان تبقدر وري لنا كمان أن فائدة التليجو من برنامج تا وجدا لكن أنا جيجا لي كلام تحديات بس أنا زوري جالي division leader no discussion leader اللي هو إيجا ita mungkin bagder wori lena you can be able to tell us what is the impact of this awareness alto yalgamo lo fi mujtamaati hinaka inta gaino taasirto au impacto كيف ما مجتمعاتي هناك هل هم قبلانين ولا هم لسه مترددين ولا هم يستقبل بروح الكويس كويس للفرصة الثاني بالنسبة لمجتمع في قرى شمال النسبة بتاعت استقبال لبرنامج بتاع الرعاية الاجتماعية في اريا بتاعنا جيد لكن في جزء من الناس فعلا يعني اللي هم شايلين العادات كأولوية في حياة بتاعهم ممكن ان احنا ده حاجات ان احنا قاعدين نواجه فوق صعوبات لكن على مستوى بتاع المجتمع بتاعنا في قرى الشمال كله في تغيير عام بالنسبة بالذات في برنامج بتاع الزواج أو التعليم كان في حالات بتاع زواج مبكر أن إحنا قدرنا كإداريين مع الدراسات اللي أخذناه بقينا نعمل ريبورت طوالي بنودي ريبورت للمنظمة بتوجه فور إكزامبل مثلا في 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 بيت مثلا عمر بتاع 16 قبل كم يوم نحن كنا احتوينا البرنامج بتاعه مشى لوقت عمر 23 فده مرات زمن ده قبل الدراسات ده ممكن كان الأسرة بتاعه بقوم بيشجع على أساس إنه البنت خلاص تمشي في الزواج
لكن نحن كقيادات في هلا نحن بننادي الأسرة الأسرة بتاعت بيت، نقول لهم يا أخي البنية دي لسه صغير وعندها فرصة لسنه تكون عندها مستقبل، فزواجها بنلغيه sometimes بموافقة بتاع الطرفين. وبنعمل مرات كان ده مثلا ريتنج، نحن بنعمل ريبورت، بنشيل البيت بنسلمه لمنظمة بتاع وجه كمان هم عندهم كوميونيتي هنا ناس بتاعت برنامج بتاع رابينج، هم بيشيلوا في مستشفى الجوبة وبياخد كشوفات بيكشفوا كل الأمراض المنقولة جنسيا أو لو في ظاهرة بتاعت حمل وكده. حتى بعد ده بيجي تقرير للدكتور، بيجيب تقرير بتاعه بموجب داك لو أصلا دي جريمة بتاعت اغتصاب نحن بنفتح بلاغ مباشر. وكويس منظمة بتاع دوجة ما قصر ومن عندهم محامين في برنامج بتاعت رعاية اجتماعية، لو في جنى أو بنية صغير حصل له اغتصاب بطريقة ما كويس فبنشيل الزول اللي ارتكب الجريمة وبنكفي له بعد إجراءات قانونية بيتم. نعم شكرا كثير لمداخلة دي. لكن برضو ممكن أنا بيطرح كويشن دي اللي تكون كله طبعا برنامج التوية دي برنامج دي عبارة عن توية للمجتمع بذات أن حاجات أننا تكون منشون هو GBV، وبرضو في موضوع زواج المبكر دل. ممكن حاسي كمان أنا بقدر بقى أسأله واحد بعد مرة طبعا كل حاجة بيكون عنده تحديات، وميبي أنا ببدأ ما إنت كمان يا لويزا إنت ممكن بقدر وري لنا أنا ما أعرف إنت واحد من الناس اللي كمان قاموا التوي على باقي الناس دي يتنو من تحديات اللي تكون جيلي جو مثلا كان زول جروا في محل تتوي دي هو سهل ولا صعب. كل واحد منكم بقدر شيله فرصة عشان هو بقدر وري حاجة شخصية أنا لو شايف زي تحديات أو مشكلة في المجتمع. شكرا أنا برجالتا شكرا بالكثير لزمن اللي تودي لنا سي أنا جيلي جو تحديات في زمن لنا جرا في توهيا عشان أنا بونس في كوميونتي بتاعنا. واحد منه أنا كان روا من دون ورقة في دين بتاعنا عشان أنا برالي مناس أنا بيكون في جروب زي بونسو يعني في عساكر بيجي بيقول ممكن تقامل انتماء دي تدرامل شنو يعني أنا در فهم أجل أنا قون سلت أليتو لما بعدين تكون سانيتو بعمل في مكان ده. لكن في زمان ده أنا بقول أنا جاي ندانا ما جاب يعني انتماء أنا بقدر بعمل بفتيسو بمشاكل ولا بشنو ما في أنا جاي نبكلم تجند بيس فايلنس تاني نمون بيسيلو بيقفلو انتماء بتاعنا بقول أمون ديرين ورقة. لكن نسواجه ده من وقف معنا نكان بيجا نساساكر ده لو جا بيجا قال كلنا وقف كلام بتاعنا ده نتوال بدقلو من تليفون ومن على قوانا في محل نفوقه يلا بيجو من يا بيتيمو بنساساكر ده يلا نبكون كونتينيو بدرسة بتاعنا وأويا لنسالنا قاملو يلا في challenges كمان أنا بيليجو يعني كان أنا اللورا ليمو نازده يا الناس بكلم لانه ممكن قبالي سنة ما بدأ دراسة أنا بس وري له من قال كلي تجا في محل كده عشان أنا بدي لقو دراسة بتاعنا للا في مكان ده يلا من للي مبادن تمن زره في تانين باسا ده سؤالان أنا سيبو شوكولاتة هنا في بيت في حاجة أنا جدي لقال لي زي حاجة صابون ولا حاجة كده أنا بقول بحقيقة أنا ما جيست كله community بكلام بيتا جروس حاجة لنا دارين وري لتكون يعني حاجة اللي تقاعدين أميانين ما شفتوا ويتو قاعدين أترسين ما سميتوا يا وانا جيجا وري لتكون أساني تكيركون إندو كبيرة فوقو ويتو ذاتو بقدر بيستعملوا يال بتاعكم بيجين ما يال بتاعكم في بيت كيف سيد بيت بتاعك جارنا بيتا واسان اسمك ماي كارابو وجندا بيس فايلنس كده ما جالنا في جواهلا يعني رسالة لنا جيجا وديلتا كون الجبل واسان بيسيلو في حياة بيتا واسانو بيجيني بو في بيت إتا بكون مرحب. لكن البأريدو بكلم قال كلام تكون دما كلام النسيه تبيجا بس
karaboras bitana wala bon silenna kide bo be akolo fedar bitana anna begol malaysia anna ma gija sanana ba akolo fedar bitakon lakini risala yao anna gijibuleta kon azani to kede fahim de shino gamulo nepsato fi community bitana dam kalam takire wodiana gobaleta kon ma da akolo kaman wodi nazaria takon fizol katibu kalami yana bori isinto wahed bes alhuma joko bugulu o daiman gas manas gon so kalam ta nuswan bla 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 kalam ta nuswan ketir fa o gan o kandera salu so al de kulu kalam de kulu daiman nuswan de kalam ta shino lakin ala hasab kalam to de yana gata kalam al inno zoldane be difim kin tahadu tani kaman fi ana kandera salu al hudur o daiman kif hal barnamij de gita jet nuswan bes لأن هسا الناس كان شايف كده كان تكون ناديك النصون يا جروا بيكن قال ده كلام تنصون أنا ما مش هل في رجال لا رجال كمان كي قال كان تكون ما نصون وانا رجال في رجال ولا ما في نعم أنا جي invite إيا زول حسن كليتا جا أسمع له كلام على جديرسو أنا كان جوا دي إعلانات أنا بوري إعلانات قالي أنا جي بكلام تجاندر based violence أنا دارين رجال أولاد banat unuswan kulu yani iya zol kedeja asma hago alfitija hago annama befere go galile nuswan barao ya kedeja mafi. Okay. Naam. Yeah, you want to add something? I can see Charity or you who translate in English what you asked her. I was just asking her now that somebody wrote a message here talking that we're always blabbering or talking about issues or women issues and all that. Yes. So that one took my mind to ask the question about the attendance or the participants or those people who come for the community meeting or awareness programs. Yes. What is the proportion of attendance? Is this specifically targeting only women or men are also invited? Do they come? What's the proportion? Community care, it's for everyone actually, for women, girls, boys, and men. It's for everyone. Community care is to promote safe, comfortable environment for everyone. So it's not that it's only for women. It's not only for men. Violence can also happen to a man. It's possible. So it's for everyone, for us to make a peaceful environment. So it's not only for women. Yeah. Okay. Thank you. You want to add something on challenges? Yes. You're welcome. Okay, thank you once again. So according to the question that Majak has, is also one of the challenges that we get. You find sometime when we go to the community, they will start saying, now we are spoiling their girls, we are now spoiling women's, we don't want women to respect men. But no, it is not like that. When you talk of gender-based violence, gender-based violence is a violence that happened between a man and a woman, or is a violence that happened between a girl and a boy. It is not between a woman and a woman. So when we go to the community, we need everyone to listen to the information, whether someone with disability, whether a child, whether a big person, a woman or a man. We call for everyone to come for the awareness. Then also among the challenges that you asked, there is also language barrier that we sometimes get, since we have different people in Juba or in Gure North. Sometimes you go there, you speak in Arabic, you find other people that doesn't know Arabic. So language barrier also is among the challenges that we are getting. Also you find other cultures. We have our cultures, we have our norms. Others, a lady is not supposed to choose a man for herself. So you find that when you are trying to tell them, Gali, they should give a time for a lady to study. She will be the one to choose a man that she wants at her right time. They will not accept this. Also poverty is also one of the challenges that we have. You find when the girl is growing, they choose a lady for a man, or maybe a man who is powerful, who is rich, so that the family will gain power. They will gain power. They will say, our daughter is married to a minister. But they don't know the challenges that their daughter is going to get there. So when you talk about early marriage or forced marriage, they will start saying, now you are trying to spoil our daughter. So those are the challenges that we are also getting in our community. No. Thank you. Thank you so much. It seems time is running so fast, and then the conversation is very interesting. There are so many questions. I just wanted our
followers online to feel that they are also part of the conversation, because I'm seeing some comments في ناس كاتبوا في موقعنا الاجتماعية قبل شوية كنا نسمع من واحد مننا هنا كلمت زواج المبكر وزواج البيجوة دي الإجباري ده هو واحد من تحدث في كوميونتي قبل تكون ناس متانين موضوع أساكر موضوع شنو ده كان وادي جدا. أنا دايرة أقرأ رسالة ورسالتين كده وأنا بريجة في الضيوف تاعي في استوديو. I have this one here from Joseph Volo. He's saying, good afternoon, IE Radio. I'm Joseph from Nyakuron West here in Juba, and I want to give special thanks to Woje for coming up with this good initiative for women. The program is very important for our mothers and sisters to know about their right. Okay, let me see what he's writing more. He's still continuing. Yeah, keep your comments coming. So, for the mothers to know their rights. So, and act on it to shift their mind from previous norms and start a new life that can raise up a peaceful and healthy place for everyone in our community and community at large. Thank you so much, but I'm just disappointed you didn't mention men and boys here, because it's for all of us together. This is Aguile Alex. He's saying your work is seen, Madam Zabib Musa. Thank you for that compliment. And then on behalf of Zabib, of course, she's not here in the studio. So Gatwich were Gani Madut is saying my aunt is living in Gure residential area. I hope she's included. Yes. My greeting goes to you all, Mama, representing justice and equality. I hope she's included. Yes. So keep your comments coming, and then yes, keep your comments coming. Let me come back to the to my guests in the studio. Sorry, I cannot pick lines now because we want to get all the information. It's all about awareness. So is a moduta toya anazu mwaluma kifaya kan fi zamana na bije shilu telefonat badidaka kamana anabije shilu telefonat. So mungkin ta kumbak de rodi lena gibel ta kunonu so an haja tal ta kun ligo hinat fi haja tani jedida fi modu tani ala nasibu fi ay wahid min ta kun der wonu so anu mungkin zol bak der wonu so kan fi haja tani jedid au fi haja tani zahra tani kaman fi community hinak taban de kulu modu ta toya mungkin ta kumbak der zol bi khush tawali bak der wonu so fo anu. Yeah, it's open. Okay, thank you very much once again. So because of this awareness, our community are able to get value. There are other things that they gain from us. They now have respect for women and girls. They now able to involve women in decision making. You know, women sometimes also they have good ideas. So when they did not give for them that opportunity, they will not come out with those ideas that they have. So now they are also able now to talk what they feel like for the development of the community, of the country, and for the nation. Then also now our community are able to treat everyone equally, even people with disability, girls, men, and women's. Also you find that women are able now to seek for justice. They know when something happened or like raped, they know where they should go and report, because those kind of thing, if it's not reported, the perpetrator, the person who does that thing or maybe like raped, will continue to be doing the same thing, and even will make the community to live in fear, and they keep on suffering. Even the survivor will not feel happy. So now we are able to seek for justice and also safety and security, because once this thing is reported, this thing will not repeat itself. Rape will not repeat itself. Government will be concerned about it. Community leaders will be concerned about the area. And also we have our places like Safe Space in Gure North. This is where we can meet, women can meet to discuss their issues, how they can develop their families, or maybe mushakela domon indi, they can discuss together and get the solution. And also they have other things that they can do, like making this mendilat, or maybe training like for tailoring. And then also we have our hotlines. Wherever those things happen in the community, we always, if it goes for awareness, we give for them those hotlines. Wherever rape happen, this line you will call, then you get immediate help. Thank you. Okay.
Iga tazo wonu so haja yes ana ya dara ana give, kanza to dera salita and ya ita del wonu so tahadiyat tan tomono lakini ita yanu ka zol kanta yao like the leader for the discussion group or something like that kan fika man idafiyat bida tahadiyat mumkin tabizidu fadal. كويس احنا ككوميونتي leaders فعلا زي قبل اخت واحد من اخواتنا اتكلم هنا ان احنا ممكن نواجه مشكلات في جوا كوميونتي شويه. المشكلات ده قد يتمثل في انه ان احنا زي كوميونتي ديسكشن ليدرز لما نمشي ونتكلم مع بعض من المجتمعات فهم بيشوفوا على انه ممكن ان احنا قاعدين نلقى حاجه مثلا من وراء حاجه ده من وراء كلام بتاعت الرعايه الجماعيه اللي قاعدين نقدمه لهم. ففي واحدين بيقولوا يا اخي نازل بيتكلموا كده في حاجه بيلقوا ورا برنامج ده وهم ما دار دخل لنا وما دار يجيبوا لنا حاجه وكده يعني ما بيستجيبوا لبرنامج. لكن الزول الواعي العارف اهم شيء تكون عندك معلومه كويس وتعرف تغير مجتمع بتاعك. معلومه اغلى من قروش. يس اغلى من قروش بكثير. ايفن احنا لما بدينا يعني لحد هسه ما في يوم اخذنا حاجه، هي شغالين فولنتير. ليه؟ للمجتمع بتاعنا، لانه احنا دايرين نغير المجتمع بتاعنا، مجتمع يكون خالي من العنف، عنف باشكال بتاعه كله. عشان كده ده التشالنجز اللي احنا كان ككوميونتي او ديسكشن كوميونتي ديسكشن ليدرز ان احنا كنا قاعدين نواجهه. لكن احنا ما قاعدين نشتغل بكلامات اللي بيقولوا، لانه احنا الهدف بتاعنا دايرين نغير مجتمع. مجتمع يكون صالح خالي من العنف. عشان كده احنا مواصلين قدام. كده نجرب تليفون لاي راديو. hello ay radio okay zole kidogo mingi beli ana kalka hawil telefon to lakini ita mungkin bagdar dugu ana mungkin bigata kan zole ndo kalam seri kaman o bagdar dugu au tabrasul lena tawali kaman message au risala fi moke tana al-ijtimaiya wa anna kaman tawala na bagdaranu lo fi zol hina bigulu Agele Victor Bigulu, my input is that this is a good initiative that creates awareness about gender-based violence causes, but then you need to include men in this program since men are not the most perpetrators of GBV cases, and create awareness and opportunities for the youths to be easily engaged than being free and making them join bad groups in order to reduce GBV cases. Engagement and the youth also. And here this one is saying, this is Daniel Komboni. He's saying, good afternoon, IE Radio. I'm watching you live from Tandele today. Good topic and God bless you. And this one is Mawien Nywati. He's saying, good topic. I'm watching you from Gabat residential area. And still the comments go on. Thank you so much for sharing with us. I think time is also not my best ally, or is moving so fast. So I would like to give opportunity to my guests here in the studio just now to pass their message or whatever information is important that they would like to share with our viewers and our listeners too. Therefore sana go dileta kun kan fi haja na masalo muhim kalam muhim zola zuonusu au kama kana zuodi irshad au message tatoka kama lena salgasma ala hasab kalam ala nasma gibel nasa nili se gifekir gali kulu haja kan tegro foko la budeta dera foko haja. Therefore sana bodileta kunana mo bori gali amolo message fishunu kulu zol baro fo buya oder rasul ya to risala nabda maaku yuro. Thank you. Based on the project, we were able to carry out this program since last year, and because of the positive and good results,
UNICEF was able to extend our project to Western Barakazal, that is Wow, Raja, Boromedina, and this goes to everyone. In case you have someone there, we request you that you inform the person to also join the groups. And also from Upper Juba, we talk of the hotlines. Whenever we are doing awareness, we give our numbers out in case someone comes across any case of gender-based violence. We do give these numbers. We have a trained social workers who can do counseling and also give other services based on case management. Yeah. I can read the number? You can read the numbers, Okay. yes. This is MTN 09 20 17 21 12. I can repeat for MTN again, 09 20 17 21 12. And we also have another one, 09 20 17 21 13. Difference of the last number too. Thank you. Yeah, thank you. Evelyn? Okay, thank you very much. The last message I can give is, wherever rape happen, we should not keep quiet. We should seek for help, support, and treatment. Because when rape happen, if you don't report, this thing will continue, and our community will continue to suffer and living in fear. So when you report the cases of rape, the survivor will be able to get the treatment, will be able to be taken to the hospital, and will be given PEP in case a perpetrator is having infection like HIV. So when you report it early, they will give this PEP. It will work best within 48 hours. If lately is 72 hours. And even the survivor will be able to get medication where will prevent her from unwanted pregnancy. Thank you. Thank you so much, Iga. Dor later. شكرا. أنا جرى أقول لمجتمعات بتاعنا أو كل نشن بتاعنا على أساس إنه كده نحن كأولياء أمور أو كبارنتس نشوف موضوع بتاع إنه جنا بتاعك يكون صغير ما وصل العمر بتاع زواج، وإنت تقوم تفرض له زواج مثلا بقوة، أو تقوم يعني لظروف مثلا المعيشيه بتاع يومين دول. طبعا هنا حاله بتاعنا الاقتصاديه هو بطال، لكن في ناس يعني بيخطوا على انه 200 بس زول يجي يحبش بنيه بتاعه حتى في عمر الصغير ده ويقوم طوالي يلزق يقول امشي زواج. فانا داير اناشد كل اولياء بتاع امور او ناس المسؤولين من بيوت كده نسيب الظاهره ده، وجنا لو ارتكب مشكله او ارتكب جريمه زي ده شيلوا ورجعوا خطوا في المدرسة على سنه تبني له مستقبل أفضل من إنه يتزوج بدري. برضو بالنسبة للمجتمعات بتاعنا أنا داير أقول خليهم يتجاوبوا مع برنامج بتاع رعاية اجتماعية أو كوميونيتي كير، لأنه ده ياهو طريقة لأن إحنا ممكن نغير بهم المجتمعات بتاعنا من حالات بتاعت زمان اللي هو ناس بزوجوا جنا مثلا عمر 12 وناي خليه يقرأ، بعد يقرأ هيكون لك دكتور، بكرة يكون لك مهندس، وانت هتكون شنو مستفيد أكتر من شنو من إنه تزوج بدري، وحتى البيت ذاته ما بيقدر يمسكه، وبكرة بعد بكرة يرجعوا لك تاني في بيت. يمكن برضو زواج بفرتك. شكرا كثير لوكا. نسمع منك لويزا بس 30 ثانية نسكبار بيجا جدو لنا جاينا. اوكي شكرا. في حاجة الجبال أنا ذكره اللي هو انترام لناس في كوميونيتي زي الناس على بوكرين وأميانين ويعني زول على ملولو ريبينج، يعني ما قودي له انترام في كوميونيتي لانه كانوا بيجا جيجا غريب دار كون سابي ما يتا بيجلم امشي ناكيتا لامل تريبينج دي ما تكون غريب ما نايتا بيجا خلاص، لكن اندر وري للناس اللي يعني كان في زول على ملولو ريبينج في اهلا بتاكون يتو كده ودي لو ريسبكت عشان كده ما ودي نفساتو ميكينو برا بكاني نفساتو بيموتو برا بكلم موتاني ما عنده فايده. زول على بكرين كمان بكلم غلاس انا زي بيجا جباي كو انا زي انا بيجا ما عنده حاجه انا زي ما ولدو من زي زول ده كمان ما ندي ريبينج لنفساتو لازم كلنا ودي
respect ay kelana wade ikram le sekelena zede lano de haja lana ligomini nas woja mon biga gori lena wode to ya kamana na bagder bori lomon nasala bu kerenga buba to zola la mulorete kede wadi lomon ikram de shukran kathir zaman tabiga suker wana ma bagder khatim beteriga ala nazu lakini ana bodi shukran leta kunkulu shukran للناس كمان الكتاب أننا على الهوا والناس الغاز مالنا والناس الهوا يدوقوا تليفون والناس الرأس والرسائل تومن ضيوف تاي في استوديو تاع ناس مع أسامي تومن كله أننا عندو أكويرا إيفالين أننا عندو لويزا أتوفورا أننا عندو يورو تشاريتي وأننا عندو لوكا إيجا ده كله من مجتمع تاع غوري. أنا بدي لكم شكرا كثير خليكم معنا أكبر بجل تكون بعد شوية وإن شاء الله كمان حوار لنا بيستمر مولا أنا ليلة زمن ده ما كفاية أنا كان